Hi mga mami! So, paano ba kino-compute ang salary differential using SSS Maternity Benefits Calculator.com? So, para sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo dito ha. In just 3 step, makakalculate mo na or ma-check mo na kung magkano yung salary differential na pwede mong ma-receive from your employer. But reminder lang po ha, hindi lahat ng employer required na magbigay ng salary differential. So, may mga exemption po dyan. So, better check muna sa inyong mga employer or sa HR nyo. Yan. So, I'm using, again, SSS Maternity Benefits Calculator.com. And sa step number 1 natin, lagay nyo lang kung ano yung member type nyo and maternity case. So, since ang topic natin ngayon is salary differential, this is usually for employed member. And maternity case natin, lagay natin is normal delivery or CS delivery. So, kung may mga solo parent, click nyo lang yung solo parent. Yan. And then, enter natin yung due date sa step number 2, which is, siguro, ito na ilagay natin, August 2026. Click yung show qualifying period. Lalabas dito yung qualifying period based dito sa EDD na nilagay ko or nilagay natin. Ang qualifying period is April 2025 to March 2026. Kailangan meron ka at least 3 months posted contribution para mag-qualify ka. And sa step number 3, you have to put your MSC or your salary or yung SSS contribution mo. So, meron tayong 2 options dito. Pwede mong ilagay yung payslip mo or kung magkano yung dinideduct sa'yo ng employer mo or yung total contribution mo. So, makikita to sa SSS account mo. Punta ka lang doon and then under contribution. Now, kung gusto mo naman, ilagay mo lang din dito yung total salary mo. So, say for example, yan, 50,000. Copy all. So, lalabas dito yung total contribution employee-employee share. Kung halimbawa naman payslip, so ito yung dinideduct sa'yo ng employer mo. Yan. And then, calculate natin. So, for CS deliver or normal delivery, ang estimate natin is 70,000. Ito yung max matbe na binibigay ni SSS. And kung halimbawa naman solo parent kayo, 80,000 yung possible na makuha mo dito. And then dito sa may baba, yan, makikita mo, you may receive extra employer salary differential. So, yan. So, nakalagay na din dito kung magkano yung possible na amount na pwede mong ma-receive from your employer. Ayan. So, di ba sobrang bilis lang or sobrang dali lang mag-check ng salary differential. So, sa mga gusto mag-compute or mag-self-compute, punta lang kayo dito sa SSS Maternity Benefits Calculator.com or i-comment nyo lang your EDD, your month contribution, and your member type. And mga mamis, just in case you need extra fund po, I have a referral link dito. Yan, i-click nyo lang to. Madadirect po kayo kay Union Bank Credit Card. So, wala tayong commitment dito ha. Pwede po kayo mag-fill up. Yan. So,